Yes, good morning students. Am I audible? Comment box comment ಮಾಡಿ. Can you hear my voice? So in the last class we discussed about different physical quantities. I hope many were present for the last class. So in physics we study about different physical quantities, and to measure something we have different unit system. For example, we have a CGS system, we have FPS system, we have MKS system. Currently we are using a SA system throughout the world for any calculation. Okay. So according to SA system there are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental units or quantities. So which are they? So in the last class we discussed, so it is mass, length, time, temperature, current, amount of substance, and one more, which is luminous intensity, right? So ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ physical quantities. According to SI system we have 7 fundamental quantities. Here any quantities, it can be represented using fundamental quantities. For example, if we have velocity, what is velocity? Velocity is nothing but displacement by time, right? Velocity is a displacement by time. What is displacement? Displacement is nothing but a length, right? And see here, velocity depends on a fundamental quantity known as length, and it depends on time, right? So if you see the unit of velocity, it is meter per second, right? So we can relate the physical quantities with respect to a fundamental quantity. Idra nan relate madidre I can write a formula known as a dimensional formula for velocity. See here, we can write dimension formula as m0 L1 t minus 1. For velocity the dimensional formula is m0 L1 t minus 1. Okay. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಜಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ m ಪವರ್ 0. ಹಿಯರ್ m ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, m ಪವರ್ 0. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ L ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲೆಂತ್. What is the unit of length? It is meter. So what is the power of meter here? It is 1. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ L power 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. Okay. Do you find any time here? See here t, it refers to time. The term t is reference for time. So do you find any unit of time? Yes, it is second. What is the power of second here? It is minus 1. That's why I will write t power minus 1. Okay. So in this way we can write different dimensional formula. This dimensional formula relates the physical quantity with the fundamental one. We can see how a physical quantity depends on fundamental quantity. Okay. So
you have to remember some of the dimensional formula, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ look at here, we have 7 different fundamental quantities. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಮಾಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m1 L0 T0. ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದರೆ ಮಾಸ್, L ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್, T ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅಂತಿದೆ, ಲೆಂತಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, m⁴, L⁴ T⁴. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ m0 L0 T0. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆ ಜಿ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ m1 L0 T0. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೀಟರ್ ಬಂದರೆ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ m0 L1 T0. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ m0 L0 T0. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಂದರೆ m0 L0 T0 K. ಸಪೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಪಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ m0 L0 T0 A. ಓಕೆ, yes, why we take only mass, length, time? See here, mass, length, time are treated as base quantities. In mechanics, all the other quantities are expressed in terms of base quantities. For example, acceleration togoli. Suppose acceleration togondre, what is the formula for acceleration? What is the formula for acceleration? Just comment ಮಾಡಿ. What is acceleration? What is acceleration? It is velocity. It is velocity by time, right? Now, what is the unit of acceleration? Idra unit bariri. Write the unit of acceleration. It is meter per second square, right? So, rate of change of velocity, correct? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಿದ್ದು? ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಿರೋದು? ಯೂನಿಟ್ ಯಾಕೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು? ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ವಾಲ್ಯೂಮಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? It is meter cube, right? What is the unit of volume? It is meter cube, right? Now, what is meter here? Meter is the unit of length, right? So, we are representing volume in terms of base quantities, right? Base quantity ಯಾವುದು? Length. So, it is m⁴. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಎ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸಿಂಗ್ m, L, T.
So, mass, length, time, they are the base quantities. If there is any physical quantity, they can be represented in terms of these three things. Few quantities depends on mass, few quantities only depends on length, and few quantities only depends on time. Now look at here, volume ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ. Does volume depends on mass and time? No, it is only depending on length, right? Volume only depends on length. Look at the unit here. Volume is depending on length. So unit ಏನಿದೆ? m cube, right? ಹಾಗಾದರೆ how to write the dimensional formula? So method of writing dimensional formula is simple. First unit ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? meter cube. Whether there is any mass unit, ಇಲ್ಲಿ mass unit ಉಂಟಾ, ಇಲ್ಲಿ kg ಉಂಟಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So I will write m0, right? So whether you have unit of length, we have here unit of length ಏನಿದೆ? meter cube. So ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? You have to write the power of unit of length. So power of unit of length is 3 here. I will write 3. Now do you have any unit of second, sorry, do you have any unit of time here? We don't find any unit of time. So what is the power of t? It is 0, right? So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡು? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ is related with base quantities. Okay, we will try to write the dimensional formula of a few other physical quantities. ಬೇರೆ 2-3 physical quantity ಇದು dimensional formula ಬರೆಯುವ. Okay, for example, you may heard about displacement, ಸರಿನಾ? displacement ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? tell me the unit of displacement. Okay, ಒಂದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 720pಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪಿ ಸಿಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಸಿಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲರ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವಿ ನೋ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶಾ, ರೈಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಮೀಟರ್, ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, MLT. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? MLT ಬರೀರಿ. ನಾವು ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹಿಯರ್, ಮಾಸ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟಾ? ಹಿಯರ್ M refers to mass. Whether you have any unit of mass here, ಇಲ್ಲ. ಸೊ kg ಇಲ್ಲ, ಸೊ m power ಏನು? 0. Why it is m power 0? There is no unit of mass here, right? Now whether you find any unit of length, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟಾ? ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಏನು? 1. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ L power 1. ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ಏನು? 0, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ dimensional formula is m0 L1 T0, right? Now let us write dimensional formula of velocity. Right? Velocity the unit, you know. Tell me the unit of velocity. It is meter per second, right? What is the unit of velocity? Meter per second, right? Now how to write the dimensional formula?
So, let us write a square bracket, then you have to write m l t. The more term ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Next, whether there is any unit of mass here, we know unit of mass is kg. Do you find any kg here? No. Therefore, m power 0. Why m power is 0? Why m power 0? Because there is no unit of mass. Okay, now whether there is unit of length here, unit of length ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ meter, meter is power ಏನು 1, so L power 1. Okay, whether you have any unit of time, unit of time ಇದೆ ಏನಿದೆ s minus 1, so ಇಲ್ಲಿ t power ಏನು ಬರಬೇಕು minus 1, right? So how does velocity depends on base quantity? Okay, velocity does not depend on mass. Okay, velocity does not depend on mass, it depends on length and it depends on time, right? So power of length is 1 and power of time is minus 1. Clear? Okay, by using this method you should be able to write dimensional formula of different physical quantities. Okay, now let us write the dimensional formula for force. Let us write dimensional formula of force. Okay, first you should know one formula for force. You know that force is equal to m into a, right? Force in formula ಏನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. What is force? F is equal to m into a, right? What is m and what is a? F is equal to m into a. Yes, what is m, what is a? M is mass, a is acceleration, right? ಇಲ್ಲಿ mass in unit ಏನು? Unit of mass is kg. What is unit of a? It is meter per second square. ಸರಿಯಾ? ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, force in a unit ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the unit of force? Its unit is kg meter per second square. ಸರಿಯಾ? Unit of force is kg meter per second square. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is Newton? Newton is nothing but kg meter per second square. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋರ್ಸಿನ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್, ರೈಟ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದರು, ಯಾಕೆ ಟಿ ಪವರ್ -1 ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸದ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಕೆ ಜಿ. ಸರಿ, ಇದೆ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ, ಕೆ ಜಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎಮ್ ಪವರ್ 1, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್? ಎಸ್, ಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪವರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ ಪವರ್ 1, right? And now do you find any time here? Time is unit in a second, second ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? s ಪವರ್ -2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ t ಪವರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? -2, right? ಸೊ t ಪವರ್ -2. Is it clear? ಸೊ ಒಬ್ರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? m0 L1 t -1. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ -1 ಬಂತಂದು ಒಬ್ರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ -1 ಬಂತು? ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0. ಮೀಟರ್ ಇದೆ 1,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರ್ -1. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ -2 ಬಂತು? ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ -2 ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, kg m/s², ರೈಟ್? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ kg m/s² ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -2, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ -2. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಒಂದು 7 ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 or 6 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ m0 L1 t - 1. You should remember this. Acceleration, what is unit of acceleration? It is m0 L1 t - 2, right? And what is the dimension of force? Force in a dimension, you know, it is m0 L1 t - 2. m1 L1 t - 2. t +2 ಅಲ್ಲ, t -2 ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ m1 L1 t - 2. Now, what is the dimension of density? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, using that we have some of the application which will be discussed later. Just now we should know how to write the dimensional formula. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, now density. Density the formula ಏನು? What is density? Density is mass by volume. What is the SI unit? Density is the SI unit, you know, mass by volume. So mass is the unit, you know, mass is the unit kg, volume is, you know, meter cube. ಸರಿಯಾ? So density the dimensional formula, you know, density, the dimensional formula is kg per meter cube. Right? Density SI unit is kg per meter cube. So let us write the dimensional formula. MLT. What will be the dimensional formula? Okay, what is the power of kg here? Kg the power ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ m power 1. Okay. Next, whether there is unit of length, yes, m ಇದೆ, m in power n -3, that's why it is -3. Whether there is any unit of time, ಇಲ್ಲಿ time is unit ಇಲ್ಲ, so t power ಏನು 0, right? So density the dimensional formula m1 L -3 t power 0, right? So by looking at the
ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೋದು, ಒಂದು ಯೂಸ್ ಅದು. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m1 L minus 3 T power 0, right? Okay, now have you studied about pressure? Pressure ಕೇಳಿದ್ರಾ? Have you heard about pressure? What is the formula for pressure? Tell me the formula for pressure. Yes, Pascal, correct. One formula ಹೇಳಿ ನನಗೆ, formula for pressure. Yes, unit is Pascal. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, force by area, correct. Sushma. Pressure in a formula ಏನು, force by area, right? Yes, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೋದು ಪ್ರೆಷರಿಗೆ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ಫೋರ್ಸಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ನ್ಯೂಟನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್? kg meter per second square, right? What is Newton? Newton is nothing but kg meter per second square. And what is the unit after solving this? ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ after solving you will get kg. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ m power 1, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ m power 2. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m power 1, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ m power 2. ಸೊ ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 minus 2, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏನಿದೆ, s minus 2, ರೈಟ್? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? kg m 1 minus 2. ಯಾಕೆ 1 minus 2? ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 1, ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 minus 2, ರೈಟ್? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ kg, ಇಲ್ಲಿ m, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಇಯರ್, 1 minus 2. 1 minus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, -1, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ s? -2. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, kg ಪವರ್ ಏನಿದೆ, kg ಪವರ್ ಇಸ್ 1. ಎಲ್ಲಿದ ಪವರ್ ಏನು, -1. ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಏನು, -2. ಸೊ m1 L minus 1 T minus 2, right? So dimensional formula of pressure is m1 L minus 1 T minus 2, right students? Yes. Now write the dimension of power. Okay, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ a power m divided by a power n, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, a power m, a power n. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನಾಮಿನೇಟರ್ ದ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ a. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ m. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, a power n, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಇಯರ್, n. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ a power m minus n.
Okay, right. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ a ಪವರ್ m ಇಂಟು a ಪವರ್ n. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ a. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ m ಪ್ಲಸ್ n. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್? ಪವರಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನದು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? Force into displacement divided by time. Right, students? Now, what is the dimension of power? Power in a dimension in. Okay, now, see here. What is the dimension of force? Already now ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. What is dimension of force? Force in a dimension ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Dimension of force ಏನದು? m1 l1 t minus 2. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, m1 l1 t minus 2, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಯರ್? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಇದು ಫೋರ್ಸ್, ಇದೇನಿದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ m0 l1 t0, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m0 l1 t0. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? ಟೈಮಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ m0 l0 t1. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನಾವು ಟೈಮಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? m0 l0 t1. ಈಗ ಇದನ್ನು ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ m ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ m ನ ಪವರ್ ಏನು? 1, ರೈಟ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0, ರೈಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪವರ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ m1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ m ಪವರ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? m ಪವರ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಯರ್? 1. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? -2. -2 ಇದಿಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. -2 ಪ್ಲಸ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ -1. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ರೈಟ್.
Yes, after solving, what is the final answer? Solve ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? m1 L2, what is power of t? What is power of t? Minus 2 minus 1. It is minus 3. Right? m1 L2 t minus 3. Is it clear? Okay, simple thing. Nodili. What is power? Work done by time. So what is work? Force into displacement. So force ಇದ್ದಲ್ಲಿ force ಇನ dimension m1 L1 t minus 2. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Displacement ಇನ dimension ಏನು? m0 L1 t0 divided by time ಇನ dimension ಏನು? m0 L0 t1. Now by using dimensional formula you have to solve this. Dimensional formula ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ m1 L2 t minus 3. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 2-3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ 8th 9th 10th ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. Try to derive the dimension of work. So tell me the formula for this. Dimension ಇದು ಬರೆಯುವಾಗ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, then you will get work. What is work done? It is product of force and displacement, right? What is work done? It is force into displacement. So you already know the formula for force. Dimensional formula force ಏನು? In case dimension of work ಬೇಕಂದ್ರೆ what is the dimension of work done? This is dimension of force and dimension of displacement, right? So you should remember the dimension of force as well as work. Work is the dimension ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ what is the dimension of force? It is m1 L1 t minus 2, right? Dimension of force. Displacement ಏನು? m0 L1 t0. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. We have m here. What is the power of m? 1. What is the power of m here? It is 0. So 1 plus 0. Then we have L here. ಇಲ್ಲಿ L is power ಏನು? 1. ಇಲ್ಲಿ L is power ಏನು? 1. So 1 plus 1. Then we have t here. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 0. ರೈಟ್? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ m1 L2 t minus 2. m1 L2 t minus 2. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮೊಮೆಂಟಮ್, what is momentum? What is momentum? This is the product of mass and velocity, right? What is momentum? It is the product of mass of the body and its velocity. Mass ಮತ್ತೆ velocity-ನ multiply ಮಾಡಿದರೆ you will get momentum. ಸರಿ, what is the dimension of momentum? Dimension of momentum, it is dimension of mass into dimension of velocity. So you have 1 minute time. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ m, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ l ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ t. ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 minute, then ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. What will be the dimension of momentum? Yes, correct. Jyoti Amrish, right answer. Mass in dimension ಏನು? It is m1 L0 t0. What is the dimension of velocity? It is m0
L1 T minus 1. You have to remember the dimension of the mass, velocity, acceleration and force. So momentum dimension is nothing but mass into velocity. So here to multiply dimension is m1 plus 0, and here we have L 0 plus 1, and we have T here 0 minus 1. After solving, I can directly write as m1 L1 T minus 1. Right? ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಜಿ. L ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್. ಟೈಮ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಏನು? -1, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ s minus 1. kg meter per second is the unit of momentum. Dimension formula m1 L1 T minus 1. Okay. Right. Okay. So write the dimension of refractive index. Refractive index. You have studied about refractive index in the chapter light. What is the dimension of refractive index? Try to write the dimension of refractive index. Yes, formula correct. Refractive index formula is C by V. Right? What is C? C is speed of light. What is V? V is also speed of light. Right? Correct? Unit illa. Whether there is dimension. What is C? Speed of light. Dimension you know m0 L1 T minus 1. What is the dimension of V? m0 L1 T minus 1. Numerator also speed, denominator term is also speed, so dimension same out. So idaru cancel aita. See, the dimension in numerator and dimension in denominator same, so both get cancelled out. So what is the dimension? It cancel adre m0 L0 T0. Right? So dimension of refractive index ಕೇಳಿದರೆ it is a dimensionless or it is m0 L0 T0. This is dimensionless ಅಥವಾ m0 L0 T0. Right? Why refractive index is dimensionless? Because it is the ratio of same quantities. Correct? Numerator aliro quantity ಮತ್ತು denominator aliro quantity same. ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್? ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್, ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎನಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. I have written a diagram here. Looking at this, you have to write a formula for angle. Yes, angle ge unit unta? Whether angle has unit? What is C by V? C by V is speed of light in vacuum to speed of light in medium. What formula? Definition ittu nimma ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್,
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ರೇಡಿಯನ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ರೇಡಿಯನ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟು, ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ subtends an angle theta. So what is the radius of this arc? It is r. How to relate? S is equal to r theta, right? Then what is theta? Theta is angle. So theta is nothing but arc length by radius, right? So illi arc length dimension ಏನು? m0 l1 t0. ರೇಡಿಯಸ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? m0 l1 t0. ಯಾವುದೇ ಲೆಂತ್ ಇರಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? m0 l1 t0. ಓಕೆ, ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ರೇಡಿಯಸ್ಸಿನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್. Radius is expressed in meter or centimeter. So radius is a type of length. So dimension ಏನಾಗುತ್ತೆ? m0 l1 t0, right? So numerator and denominator have same dimension. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ the answer will be m0 l0 t0, right? So one point you have to remember, angle have SI unit or unit but no dimension. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ dimensionless and also it is unitless. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ unit but no dimension? Okay, one more quantity. This is called specific gravity ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Specific gravity or relative density. Okay, what is this? This is density of object by density of water. Okay, look at the definition. What is specific gravity or relative density? It is nothing but it is the ratio of density of object by density of water. Okay, so numerator and denominator
ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್? ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, momentum has unit as well as dimension. So you have to remember this: refractive index, angle, and specific gravity. These things don't have dimension. These all quantities have no dimension. ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, anyone remember what is ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್? 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, F is equal to G m1 m2 by r square, right? Have you studied this? F is equal to G m1 m2 by r square, right? ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ F? ವಾಟ್ ಈಸ್ G? ವಾಟ್ ಈಸ್ m1 m2 ಆ್ಯಂಡ್ r square? ವಾಟ್ ಈಸ್ F? F ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು. m1 L1 T - 2, ರೈಟ್? ಎಸ್, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್? ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ m0 L1 T0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಿ? ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ m1 and m2? ವಾಟ್ ಇಸ್ m1 and m2? ದೇ ಆರ್ masses. What is the dimension? m1 L0 T0. m1 ಮತ್ತು m2 ದೇ ಆರ್ masses of two body. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? m1 L0 T0. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ? ಅದು ಕೆಲವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀರ, ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ the problem is find gravitational constant. Okay, this type of question can be asked in either NEET or JEE. Okay, level 2 question idu. This is a level 2 question. So 2-3 steps irutte. Okay, level 2 question.
ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ 6.67 into 10 power minus 11. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜಿ m1 m2. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m1 m2 which is equal to g, right? What is the formula for g? G is equal to f into r square divided by m1 into m2. So how to find dimension of g? How to find dimension of g? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, m1 ಇದೆ, m2 ಇದೆ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ g is nothing but dimension of force and dimension of r. So we have a power here, ಏನಿದೆ 2. So I will write r power 2 divided by mass ಇದೆ. So dimension of mass and dimension of mass. Clear? So what is the dimension of g? Dimension of g is nothing but dimension of f into r whole square. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. Divided by dimension of m and dimension of m. Clear? Now solve this. In the next step you should write dimension of all the physical quantities. What is dimension of force? Dimension of force is m1 L1 T minus 2. Right? What is the dimension of force? m1 L1 T minus 2. Then what is the dimension of radius? ರೇಡಿಯಸ್ಸಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೆಂತ್ m0 L1 T0. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 2. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ we have two masses. So this will be m1 L0 T0 and another mass same dimension m1 L0 T0. Right? Now by using the index rule you have to solve this. Index rule use ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್? ಎಮ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ here what is the power of m? It is 1. In the next term what is the power of m? It is 0. So 1 plus 0. Now look at the denominator. What is the power of m here? It is 1. But since it is in the denominator, idu denominator alli iro karana ille enagutte -1. And we have one more mass in the denominator, so m power 1. So it will be -1, right? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು? ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ ಪವರ್ ಏನು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್. ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ನಾನು 2 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 2? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ 1, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ ಪವರ್ 1
whole square. It is L power 2. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 2. And look at the denominator, ಎರಡು ಕೂಡ 0 ಇದೆ. So it is minus 0, minus 0. Right? Again, look at here. First term is 1. So L1. Second term, it is also 1, but it is being squared. L power 1 square. It is L2. So that's why ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು 0 ಇದೆ, 0 ಮತ್ತು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 0. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0, ರೈಟ್? ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0, ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. Okay. Now after solving this, what is the dimension of G? This is m, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, m minus 1. What is the power of L? L power 3 and T power minus 2, right? Okay, 1 square is 1. No, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್. L1 ಪವರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದು 1 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದು L ಇರೋದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, ಇಲ್ಲಿರೋದು 1 ಅಲ್ಲ, L ಪವರ್ 1. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪವರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಪವರ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 2 ಪವರ್ 1 ಬರುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 2 ಪವರ್ 1 ಇಂಟು 2, ಇಟ್ ಇಸ್ 2. 2 ಪವರ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1 ಅದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು L ಪವರ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ L ಪವರ್ 2, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ m ಪವರ್ minus 1 L3 T minus 2, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಕೋರ್ ಏಟ್ ಆನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಆನ್ ಇತ್ತು, ಕೋರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯೋ. ಎಸ್, is it clear? So dimension formula of G is m minus 1 L3 T minus 2. Okay,
ನೋಡಿ ಓಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 10 power 2 divided by 10 power minus 3 whole power 6. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಇದನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 7 divided by 10 power plus 7. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಈ ಎರಡರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕೂಡ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡಿರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ. 8th 9th ಇತ್ತದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 6th 7th ಇರ್ಬೋದು. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10 power 2. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಗೆ ಬಂದರೆ 10 power, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ -3, ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಪವರ್ 6. ಸೊ 6 into -3 ಇಟ್ ಈಸ್ -18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 10 power 2, ದ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -18 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +18, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 10 power 20, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 10 power 20, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 power 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 power -3 into 6. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. -3 into 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -18. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -18 ಇದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +8 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ +10 power 20, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 10 power -7 divided by 10 power +7? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ -7 and +7? ಹೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ? ಇದೇ ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇಸ್ 10 power -7. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 power +7. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದರೆ -7, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 power -7 -7 -7 -7 -7 is -14, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಫೋರ್ಸ್, ಪವರ್, ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಯಟಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಹೌ ಡಸ್ ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್? It is inversely proportional to mass. How does g depend on length? It is to the power 3. How does it depend on time? It is -2. Okay, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕಲೀರಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ.
ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಸ್ಟ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ be familiar with the basic concepts. It will be helpful for them. Okay students, thank you. So we will wind up the class now. Thank you.